வணக்கம், நமஸ்காரம். அ இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் இவெண்ட். நம்ப ஒரு டாக்டர்ஸ், டென்டிஸ்ட் சைட்லேருந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். டு மோர் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் வித் த ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஒரு டென்டல் ஸ்பெஷாலிட்டியை பற்றி இன்னைக்கு பேச போகிறோம். நான் டாக்டர் சுரேஷ், நம்ம டாக்டர் செந்தில்நாதன் அண்ட் டாக்டர் குருராஜ் ராவ் இன்னைக்கு கெஸ்ட்டாக இங்கே வந்திருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு டென்டலில் இருக்கிற ஒரு மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டியை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேசுவோம். அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது, எப்படிலாம் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நம்ம டாக்டர் செந்தில் அண்ட் டாக்டர் குரு. ஹலோ சார். Welcome. Thank you, Suresh. Thank you for calling us today. சார், டு பி ஹானஸ்ட் வித் யூ, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம பேசுறது வந்து டென்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் இது மாதிரி தான் நம்ம பேசுகிறோம். ஆனால் அதில் டோட்டலாக எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சார் ஆக்சுவலி நம்ம டென்டிஸ்ட்ரிலேயே? 9 பிரான்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Sir, yeah, but now in US they have introduced one 10th also. So there are about 10 branches in US, but in India it's mostly 8 which are practiced. Okay, so at least we have that 9 to 10 branches, we can have it as அதில். ஓகே, அதில் வந்து ஓல்டஸ்ட் பிரான்ச்னா நீங்கள் what would you tell? I would say 2 தான் வந்து ஓல்டஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஒன்று பல்லு எடுக்கிறது, இன்னொன்று பல்லு கட்டுறது. இது 2 தான் வந்து ஏஜ் ஓல்டு இது. அதாவது வந்து நம்ம மம்மீஸ் காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பல்லு இருக்கிறது, பல்லு எடுத்தது, அதுக்கான அடையாளங்கள் வந்து மனுஷன் பிறந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது. ஸோ அதுதான். ஓகே, ஸோ இது இப்போது பல்லு கட்டுறதுங்கிறது நம்ம ஒரு டேர்மில் நம்ம டென்டல் டேர்ம்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுனா how do we say it? ஸ்பெஷாலிட்டி டேர்ம்ஸ்னா how do we say it? See, we call it as prosthodontics. Prosthodontics. ஓகே, அதாவது வந்து கொஞ்சம் டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. ஓகே, prosthodontist அப்படின்றது தான் வந்து ஒன் who treats, and prosthodonticsங்கிறது அது வந்து இட் இஸ் பிரான்ச் மாதிரி. ஓகே, ஆனால் நீங்களே இப்போது ஜாயின் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் உங்கள் பிடிஎஸ் டைமில் ஜாயின் பண்ணும்போது அது அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண டைமில் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெஷாலிட்டி பற்றி என்ன தெரியும் சார்? ஃபஸ்ட்டு பிடிஎஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது, ஏதோ ஒரு இதில் கிடைக்கல அப்படின்றதால பிடிஎஸ்ன்ற மாதிரி சேர்ந்தோம். ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த டைமில் ப்ராஸ்டோடான்டிக்ஸ்ன்ற டேர்மே கேட்டதில்லை. உள்ளே போன பிறகு தான் இந்த மாதிரிலாம் சில இதெல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி தெரியவே வந்தது. As we moved in the years of BDS, that's when we realized ourselves that there are so many specialists and what each specialist does. So yeah, when we joined BDS, I don't think even I had a clue of what prosthodontics is or what any other branch of dentistry is. So obviously இப்போ ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்குமே வந்து it will be a new information தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. With so many different specialties and branches are there, and to be more specific, in the tongue twister that they are related to the the replacement of the missing teeth in Griffin, right? டெஃபினெட்லி பப்ளிக்கு இது வந்து தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மி. ஈவன் மெடிக்கல் ஃபீல்டுலேயுமே இப்போ ஜென்ரல் மெடிசனோ இதுலேயோ போகும்போதும் அங்கேயும் ப்ராஸ்டடான்டிஸ்ட், ஆர்த்தடான்டிஸ்ட், இந்த மாதிரி 1008 டான்டிஸ்ட் இருக்கீங்க, யார் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு வந்து தெரியலன்ற மாதிரி தான். கரெக்டு தான் அது. ஐ திங்க் ஸோ. ஐ ஈவன் ஹேவ் ஃபேஸ் தட். ப்ராஸ்டடான்டிஸ்ட்னா they'll be quizzed as to or puzzled இது என்ன பர்டிகுலர் பிரான்ச் அப்படிங்கிறது. I hope most of the medical colleagues, when we meet them, they are not aware that there are so many different specialities in dentistry itself. Is there? Okay. Sometimes when we say a prosthodontist, because the word prosthesis is there, they kind of get a hang of it, but other specialties, of course, they are not aware of all the different specialties. Moving on, இப்போ ஒரு ப்ராஸ்டடான்டிஸ்டோட ஒரு மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னா எப்படிலாம் they will be doing a treatmentsனு நீங்கள் சொல்லுவீங்க சார் ஒரு பப்ளிக்கு? பேசிக்கலாக ஒரு பல்லு போயிருக்கலாம், நிறைய பல்லு போயிருக்கலாம், ஃபுல்லாகவே பல்லு இல்லாமல் இருக்கலாம், சிலருக்கு தாடை அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ பல்லு, தாடை மற்றும் முகத்தில் சில பகுதிகள், மூக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம், லிப் இல்லாமல் இருக்கலாம், காது இல்லாமல் இருக்கலாம். சில சமயம் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்க முடியாமல் அன்னப்பிளவு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், அதாவது வந்து பல் மற்றும் முகத்தாடை சீரமைப்பு நிபுணர் அப்படின்றதான் தமிழில் சொல்லலாம். ஓகே, தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஆனால் இதுக்கு தமிழில் எதனால் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கா சார்? இந்த ப்ராஸ்டடான்டிஸ்ட்க்குன்னு சொல்லிட்டு பல் கட்டும் நிபுணர் இது ஈஸியாக. ஆனால் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் அந்த ஒரு டேர்ம் மாதிரி வராது.
அங்கே பல் மற்றும் முகத்தாடை சீரமைப்புன்ற மாதிரி கொண்டு போய்க்கலாம். இந்த இது நம்மளுடைய லோக்கல் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா பல் கட்டும் நிபுணர். ஓகே. ஆனால் ஒரு எந்த ஏஜ் குரூப்பில் நீங்கள் ரொம்ப காமனாக பார்க்குறீங்க இப்போ இந்த பல் கட்டுறதுங்கிறது எந்த ஏஜ் குரூப்லங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? பல் கட்டுறது வந்து yeah, it is usually from my youngest patient is actually like sir was telling just few minutes back, a patient with a defect in the cleft actually lip palate la. So we do face patients right from birth to my oldest patient is around 92 years old, sir. I don't know about your oldest patient. My oldest patient is 102 for a complete 94 for a implant supported. ஸோ நம்ம வந்து அதை அந்த ஏஜ் குரூப்பை வந்து ரொம்ப லாங்காக நம்ம கண்டிப்பாக அதை வச்சுக்கலாம். ரைட் ஃப்ரம் த பர்த் ஆஃப் த ஒரு சைல்ட்லேருந்து அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி கேன் கோ அப் டு த 90 to 100 years of age. People will die with your dentures. That is also there. Recently, I had a colleague of mine who was telling somebody had placed implants, and when the person passed away and they had exhumed, the only thing remaining that was the implants and few of those teeth. ஆர்டிஃபிஷியல் டீத் வாட் ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ ஏஜ் குரூப்பை தாண்டி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா வாட் ஏஜ் குரூப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காமன் பல் இல்லாதவங்க வராங்க. அதாவது இப்போ ஒரு ஏஜ் குரூப் எஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ஏஜ் டு திஸ் ஏஜ். பட் ஆனால் ரொம்ப காமனாக எந்த ஏஜில் ஏஜ் குரூப்பில் வராங்க இல்லை எந்த கம்ப்ளைண்ட்டோட வராங்கன்னு சொல்லுவீங்கன்னா எந்த ஏஜ் குரூப் எப்படி சொல்லுவீங்க சார்? அதாவது நெசசிட்டி அதுதான் வந்து ஜனங்களை வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றது. நெசசிட்டி எப்போ வரும்னா, ஒன்று நான் அழகாக இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது நெசசிட்டி வரலாம், இல்லை எனக்கு முன்னாடி பல்லு போயிடுச்சு, இல்லை என்னால் சாப்பிடவே முடியல, என்னால் சரியாக பேச முடியல. இதுதான் வந்து காமன் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். ஏஜ் குரூப்புன்றது வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. சரி, காமனாக பார்க்குறது வந்து 10லேருந்து இந்த 20க்குள்ளே பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து கீழே விழுந்து உடச்சி கொண்டு வர்றது. நாட் தட் அதர் திங்ஸ் ஆர் நாட் காமன், பட் இதுதான் ரொம்ப காமனாக இருக்கும். இதே ஓல்டர் பீப்புளில் பார்த்தீங்கன்னா சொத்தை பல்லு ஆடி விடுறது, பல்லு இல்லை, ஃபுல்லாக பல்லு இல்லைன்றது ரொம்ப அந்த மாதிரி காமனாக இருக்குது. ஓகே. இதுக்கு நடுவில் சில சமயம் சிலருக்கு சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப. ஸோ ஏஜ் வைஸ் ஆல்சோ தேர் இஸ் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஹவு தே லூஸ் தேர் டீத் அண்ட் ஹவு த அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி போகிறதுங்கிறது. Not only that, I also feel it's a generational thing. For example, awareness about oral hygiene and the dentistry or dental hygiene as such is now on the rise. Just like how you see a lot of people are into fitness nowadays. Fitness, if you see some in between, I would not say long time back, of course, our forefathers were into exercising regularly and everything. Somewhere in the middle we lost the track, but now again I see a lot of youngsters coming into fitness. Similarly, I see a lot of people getting more concerned about their dental health nowadays. Somewhere in between we lost the plot and we suffered. But Anna, to my understanding, there is also something அந்த கொஞ்சம் நெக்லிஜென்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இல்லை பேஷண்ட் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணுறாங்களா இல்லை தெரிஞ்சு பண்ணுறாங்க, பட் ஆனால் ஒரு நெக்லிஜென்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் யூ ஹவ் ஃபெல்ட் எனி டைம்? Definitely negligence is part and parcel of everything. See, we will be negligent about something else. பட் எப்பயுமே அதான் நெசசிட்டின்றது. முன்னாடி பல்லு போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், போகிறதுக்கு முன்னாடியே தே வில் பி எங்கே போய் எப்போ கட்டலாம், எப்போ வந்து உடனே கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். வென் இட் இஸ் அ பேக் டீத், யூஸ்வலி பீப்புள் ஆர் வெரி நெக்லிஜென்ட். அது அப்புறமேட்டிக்கலாம். ஆமாம், அதுதான் வந்து இல்லை தள்ளி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. எஸ், டெஃபினெட்லி whichever is there in the ஸ்மைலிங் ஜோன். இன்னைக்கு வேற எல்லார் கையிலையும் ஃபோன் இருக்குது. ஃபோனை வச்சு பார்க்கும்போது பல்லு நல்லா இருந்தாலுமே சில சமயம் என்ன பண்ணுறாங்க, எனக்கு இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா இந்த அலைனர்ஸ் அது இதெல்லாம் வரும்போது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது. வை தே சீக் ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அப்போது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, பியூட்டி கான்ஷியஸாக இருக்காங்க ஆனால் ஃபங்க்ஷனல் கான்ஷியஸாக இல்லைங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? Definitely. Functional consciousness is slightly lacking, but beauty consciousness is more. Yes. Another thing I feel, it's not only negligence, it's also to do with something like, I would say, discomfort. So till the time you're not uncomfortable with anything, you're not going to address that situation. So usually when you end up with pain or a swelling or things like that is then when you go. Even now if you see, most of us are treating patients, but patients come to us only when they have a problem. How many percentage of your patients are coming just for a regular checkup or just for a cleaning once a year? Maybe 1% or 2%, not more than that. அதான் அப்போ வலின்னு வரும்போது தான் வராங்க. வலின்னு வரும்போது நம்மக்கிட்ட வராங்க. ஆனால் அந்த ஸ்டேஜுமே ரொம்ப பல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் தாண்டி இருக்கு.
Definitely. Negligence plays a big role in every field. இந்த மாதிரி இப்போ வாட் ஆர் த ரொம்ப காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இப்போ ஒரு பல்லு கட்டுறதை பற்றி இருக்குன்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க சார்? மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்ன்றத யார்கிட்ட பல்லு கட்டணுன்றது ஒன்று, அதுதான் இந்த வீடியோடைய மெயினான பர்பஸ். அவங்களுக்கு தெரியலங்கிறீங்க. இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்போ கை கால் உடஞ்சிதுன்னா எங்கே போகிறோம்? ஜென்ரல் மெடிசன்கிட்ட போகிறோமா? இல்லை, ஒரு ஆர்த்தோபீடிஷியன்கிட்ட போகணுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குல்ல. சேம் வே சப்போஸ் பேஷண்ட் இஸ் டயபெட்டிக் கன்சல்டேஷன் யார்கிட்ட எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க? ஒரு ஜென்ரல் சர்ஜன்கிட்ட போய் எடுக்கிறாங்க? இல்லை, தேர் இஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் டயபெட்டிக் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அண்ட் என்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் அண்ட் டயபெட்டாலஜிஸ்ட்னே இருக்காங்க. ஸோ பீப்புள் ஆர் அவேர் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ நவ் த மெயின் திங் தட் இஸ் லேக்கிங் டுடே இஸ் there should be awareness. பள்ளி இல்லை, யார்கிட்ட போகணும், எந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்க்கணும், அங்கே தான் வந்து அந்த அவேர்னஸ் தான் வந்து இப்போ வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ தட் நீட்ஸ் டு ஹேப்பன் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஹவு வி கம் டு நோ டயபெட்டாலஜிஸ்ட், ஹவு வி கம் டு நோ தெர் இஸ் அ நெஃப்ராலஜிஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ப்ராஸ்தடான்டிஸ்ட் who deals with replacement of the missing teeth. That should be the first and foremost thing. ஓகே, இது இப்போ இந்த பல் இல்லாதவங்களுக்கு ஜென்ரல் ஹெல்த்தை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? See, it's multifactorial, means there are multiple levels to this. It can be affecting somebody's confidence. It can be affecting their health because they are not able to ingest the proper diet. When we are not able to chew your food properly, it will not only affect your general health, everywhere, your bowel, guts. ஓகே, Overall, it's going to affect. பல்லோட வேலை வந்து அதை ஒரு 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 இட் ஹேஸ் டு செரிமானம் பண்ணுறது. அந்த ஆக்ஷனே இல்லாத போது இட் கேன் எஃபெக்ட் த பவல் மூமெண்ட்ஸ். உடம்பு வாயும் தனித்தனி கிடையாது, எல்லாம் சேர்ந்தது தான். உங்களுடைய டைஜஷன் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மவுத், அதாவது வந்து சலைவரி அமைலேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. வாயில் கடிச்சு சாப்பிட்டா தான் உணவுகள் வந்து சின்ன போர்ஷனாக போகும், செரிமானமாகும். சரி, நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் இருந்தாலும் it has to be absorbed in the small intestine. When it will get absorbed? Only when you eat well. Only when all these saliva, everything gets incorporated, then only there will be a possibility for it to get digested. அப்சார்ப்ஷன். நம்ம தமிழில் ஒரு ஃபேமஸ் வேர்டிங் ஒன்று இருக்கும், பல் போனால் சொல் போச்சு அப்படி. ஸோ when you don't have teeth, obviously your ability to speak comes down. So that's why you don't know, though there are specializations this way, that way, as a body, tooth and oral cavity is part of the body. So that also needs to be taken. அப்போ பல்லு போச்சுன்னா பேச்சு கம்மியாயிடும் அப்படியே மொத்தமா. யாராவது அவங்க மனைவிக்கு கொஞ்சம் இதுக்கு பேச நினைச்சா பல்லு குறுக்கி விட்டா போதும், பேச்சு கம்மியாயிடும் சொல்லிக்கலாம். அப்போ கரெக்டு தான் அது. ஆனால் உள்டாவா அப்படி கூட பண்ணலாமா? அவங்க மனைவி பேச வேண்டாம். இந்த குடும்ப பிரச்சனைகளுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போகாமல் இருக்கிறது நமக்கு பெட்டர். இது இப்போ பல் இல்லாத போது ஃபேஷியல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இல்லை முக பாவனம் மாறுறது, அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கா? அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு. டெஃபினெட்லி. எவ்ரிபடி காமன் பீப்புள் நோஸ் தட் அவங்க முகம் சரியில்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு யாரை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? பல் டாக்டர் தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா they know that by changing the smile, smile is biggest asset for the human being. The smile நல்லா வரணும் போதே obviously what comes in their mind is tooth. So obviously when they wanted to correct a smile, obviously a dentist or the prosthodontist are the best people to address it. ஓகே, ஆனால் இப்போ ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் இல்லை ஃபேஷியல் மசில்ஸ்லாம் சொல்லும்போது என்ன சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம்? No, for that, see, it also depends on how many teeth are missing. So, for example, if you just go and get a wisdom tooth removed, it may not affect your face at all. Sometimes it is required that you get it done. Just like you remove your appendix, if it is giving a problem, you go and get your wisdom tooth removed. There is another whole myth section with not getting wisdom tooth removed or getting the tooth removed. So, how many teeth are missing and how it is good? Because the teeth are going to support the lips, cheeks, muscles, everything. One or tooth may not make a difference to that, but aesthetics, yes. Function, yes. But
Overall, like you are asking muscle support, it may depend on how many teeth are missing. Okay, so can we make a statement like this? The more number of missing teeth, the more the facial changes can come. Of course. ஓகே இப்போ இந்த ஒரு பல்லு ரெண்டு பல்லு மிஸ்ஸிங்னால இப்போ மிச்ச பல்லு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கா? Of course, because see, when you don't have a one teeth or a couple of teeth, the adjacent teeth doesn't remain as it is, it just moves. And food is getting stuck in between is a common problem that the people say that, and the alignment of the teeth also varies. See, food getting trapped in between the teeth is a source for decay, source for gum problems. So that is the common thing. That's why we always say, no, you also asked negligence. When people are negligent, all the other problems are also getting into. That can be simply avoided by replacing that one or two teeth that are missing. ஆனால் நான் வந்து பார்த்த வரைக்கும் நான் வந்து எப்பவுமே அதை வந்து ஒரு பேராக தான் பார்த்தேன். இப்போ எல்லாமே ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் அப்பர் அண்ட் லோவர் டீத்னா அது ஒரு பேரு, லெஃப்ட் முன்னாடியில் பார்த்தோன்னா அது ஒரு பேராக இருக்கும், பின்னாடியில் பார்த்தோன்னா அது ஒரு பேராக இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸாக ஒரு பல்லு இப்போ கீழ் பல்லு போச்சுன்னா மேல் பல்லோட பொசிஷன் மாறும், இல்லை பக்கத்து பல்லோட பொசிஷன் மாறும். இது நிறைய காமனாக பார்க்குறீங்களா? இப்போ மேல் பல்லோட பொசிஷன் மாறும், அதோட ஜோடி பல்லு பொசிஷன் மாறுங்கிறத நிறைய காமனாக நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? And definitely, because see, நேச்சுராகவே பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை, ஆப்போசிட்டில் யாரும் இல்லை அப்படின்னு we invade into that space. So that is very, very common and it's natural process. அது உலக நீரின்னு நினைக்கிறேன். எல்லா கண்ட்ரியுமே அதுதான். பக்கத்தில் யாராவது இல்லாட்டி அதை போய் ஆக்குபை பண்ணுறது உலக நீரி தான் அது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பல்லுக்கு அதோட ஜோடி பல்லு இல்லாட்டி இந்த பல்லு வந்து அந்த பொசிஷனை மாற ஆரம்பிச்சிடும். Definitely. Changes are subtle initially, but then by the time you start noticing it, then you require treatment. Again, everything comes back to negligence and ignorance. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ரொம்ப டிலே பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக வாட் இஸ் அ காமன் ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ் சீன்? அதாவது இந்த மாதிரி பல்ல எடுத்துட்டாங்க, இந்த மாதிரி பல் நவுந்துருச்சு, நான் ரொம்ப காமனாக பார்க்கறது என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் பார்க்குறீங்க? Yes, see, if you, even after getting all your teeth removed or for any reason the teeth are missing, if you still go to the dentist at an early stage, you might be still left with enough bone to have a good replacement, either with complete denture or implants. But there will come a stage when the bone also will keep on changing, and there are chances that nothing will work, and then you are left with the treatment which is going to be compromised. ஸோ இதுலேயே நான் இன்னும் என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா, இப்போ பல்லு இல்லாட்டி பல்லு பக்கத்தில் இருக்கிற பல்லுக்கு பிரச்சனை, மேலே இருக்கிற அதோட அப்போசிங் பல்லுக்கு பிரச்சனை, ஈருக்கு பிரச்சனை, போனுக்கு பிரச்சனை, இதை தாண்டி ஜாயின்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிற நம்ம ஜாயின்ட்ஸ்க்கும் பிரச்சனை வருமா இந்த பல்லு இல்லாததுனால? அஃப்கோர்ஸ், அந்த ஜாயிண்ட்டோட பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதே பல்லு தான். ஓகே, ஸோ பல் இல்லைன்னும் போது அந்த ஜாயிண்ட்டோட பொசிஷனும் மாறுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வாயை திறந்து மூடுறதும் பொசிஷன் மாறும். ஸோ ஒரு பல் மேலே பல் இல்லை, இல்லைனா கீழ் பல் இல்லை, மேல் பல் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிருச்சு அப்படின்னும் போது the way that we close, the way that we clench changes. அதாவது மேலேயும் கீழையும் பல்லு ஜாயின் ஆகிற பொசிஷன் மாறுங்கிறீங்க. அதனால அந்த ஜாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரைட் சைடு ஓவர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் லோ பேரிங்கும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஆமாம், ஒரு காலில் மட்டும் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு பக்கம் பல் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு பக்கத்துலேயே நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆட்ஸ் அப் டு த மிசரி ஆஃப் தேர் இஸ் அ ஜாயிண்ட். எப்படி கை கால் மூட்டுலலாம் ஜாயிண்ட் இருக்கும், அதே மாதிரி டெம்ப்ரோமாண்டிபுலர் ஜாயிண்ட் உங்களுக்கு. ஆமாம், இந்த டெம்ப்ரோமாண்டிபுலர் ஜாயிண்ட் பெயினும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக தான் இருக்குது. That is also becoming into a newer specialization too. That's what I told, the 10 specialty. ஆனால் இப்போ இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இந்த பல்லு இல்லாதனால தான், இல்லை ஒரு நிறைய பல்லு இல்லாதனால தான் காமனாக இருக்கா, இல்லை ஒரு ரெண்டு பல்லு இல்லாதனாலையும் இந்த ஜாயிண்ட் இஷ்யூஸ் வர மாதிரி இருந்துட்டா? சரி, அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அடாப்டபிலிட்டி கெப்பாசிட்டி. சிலருக்கு வந்து எல்லாமே இல்லைன்னாலும் எதுவுமே பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதாவது அவங்களுடைய உடம்பு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகும். சிலருக்கு வந்து இந்த அடாப்டேஷன் வந்து 1-2 பல்லு இல்லைனாலே நடக்காது. Each person and each body is unique. So even when it comes to the treatment, though sometimes we do the same generic treatment, but the acceptance to that treatment and the way we have to execute that treatment will be unique to that individual. பட் ஆனால் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி நான் வந்து இந்த ஃபீமேல்ஸில் கூட இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன், இந்த ஜாயிண்ட் இஷ்யூஸ். அது வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? அதாவது பல்லு இல்லை, இது ஒரு காம்பினேஷன் மாதிரி.
பல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணல, அவங்க ஒரு ஃபீமேலா இருக்காங்க, ஆனா ஜாயிண்ட் பெயினும் இருக்கு அப்படிங்கறத எங்க ரிலேட் பண்ணுவீங்க? Hormonal, basically bone and the method of bone remodeling, everything is dependent on hormones also. ஸோ அந்த ஒரு மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா எங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆடட் ஃபேக்டரா இருந்தானா மேபி அங்க அந்த போன் லாஸ் நிறைய இருக்கும் ஜாயின்ஸ்லங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா? இல்லை, பல்லு லூஸ் ஆகிறதும் ரொம்ப காமனாக இருக்குது. அண்ட் எபிலிட்டி டு ரீப்ளேஸ் ஆல்சோ பிகமிங் மச் டிஃபிகல்ட். அண்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ ஆட்ஸ் அப் டு த மிசரி. அண்ட் சில சமயம் குடும்பத் தலைவிகளோட முன்னொரு விஷயம் காமனாக பார்க்குறது என்னென்னா, அன்லெஸ் அதர்வைஸ் சார் சொன்ன மாதிரி வலின்னா தான் வருவாங்க. பின்னாடி பல்லு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வலி எதுவும் இல்லையே, நான் இதுக்கு வந்து ரீட்ரீட் பண்ணுவேன். ஸோ தட் இஸ் காமன் இன் இந்தியன் பாப்புலேஷன், எஸ்பெஷலி housewives, elder housewives. So that is also another மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆகணும்னு நீங்கள் mindset மட்டும் இல்லை, அவங்களுடைய ஹார்மோனல் சேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஹெல்பிங் தெம். ஓகே. இதனால இப்போ பல் இல்லாதனால ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் இல்லை ஒரு சோஷியல் இம்பேக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எங்கேனாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட? நிறைய பேர் அதுதான், இப்போ ஃபோனை எடுத்து செல்ஃபி எடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு பல் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணுன்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுதில்ல இன்றைக்கி. இப்போ செல்ஃபோனில் செல்ஃபி எடுக்காமல் யார் இருக்கா? இல்லை அப்படி இல்லை சார். அதையும் தாண்டி என்ன கேட்குறேன்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப காலமாக என்கிட்ட பல் இல்லை, அதனால் சிரிக்கிறதே இல்லை, அந்த ஒரு சோஷியல் வெல்பீயிங்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுதான் இன்றைக்கி என்கிட்ட இருக்கிற பல்லே அழகாக இல்லைன்ற மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸ் வரும்போது அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜஸ் மாதிரி. ஸோ ஆப்வியஸாக கொஞ்சம் சின்ன மாற்றங்களே வந்து கேமராவால் பிக்கப் பண்ணிட முடியுதுன்றதால இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. சி எஸ்பெஷலி இந்த போஸ்ட் கோவிட் மியூகார்மைகோசிஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. சி அதில் வந்து என்னென்ன பல்லு மட்டும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க, மேலே இருக்கிற தாடையும் எடுத்திருப்பாங்க. சிலருக்குலாம் வந்து அதுவும் யங் பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க 30-40, அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பல்லு இல்லை அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேலன்ஸை கட்டாயம் கிரியேட் பண்ணுது. அது சடனாக, அதுவும் இல்லாமல் அது சடனாக நடந்தது, அது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம். அதுவும் இல்லாமல் they would have saved their life. I know there are so many people lost their life due to mucormycosis. But they are able to save, but they are feeling very bad because they lost their teeth. They are unable to go to any social events. So that and all is very very common. Very common. So psychological impact இருக்கு பல்லுல. Very common. So moving on to the next section, sir, that is the treatment options. இப்போ ஒரு பல் இல்லாதவங்க உங்ககிட்ட வந்தா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸுங்கிறத எப்படி நீங்கள் யூ கேன் புட் இட் டவுன் ஆர் பிரேக் இட் டவுன்? I think we always say no, one is removable, another one is a fixed one. In the fixed one, if you have teeth, tooth supported fixed one. If you don't, or if you don't want to touch the teeth, dental implants are another option. So basically removable and fixed options. Okay. In the fixed option, tooth supported fixed option and implant supported fixed options. Okay. So these are all the common way of இப்போ ஜனங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னோம்னா கழட்டி மாட்டுறது, ஓகே, பல்லோட சேர்த்து வச்சு கொடுக்கறது, அதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரூட் மாதிரி வச்சு டைட்டானியமில் ரூட் மாதிரி வச்சு பண்ணுறது. இதுதான் வந்து ரொம்ப காமனாக சொல்லக்கூடியது. ஐ திங்க் அது வந்து ஜனங்களுக்கு நல்லாவே ரீச் ஆகிருக்கு. அதாவது யூ மீன் டு சே நிறைய பேருக்கு தெரியுது இப்போ இந்த ரிமூவபிள் ஆப்ஷன்ஸ்னா என்ன, இம்ப்ளான்ட்ஸ்னா என்ன, இல்லை ஃபிக்ஸ்டுனா என்னங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியுது. Of course, yes. Almost everybody who comes to us will always prefer saying, "Doctor, please give us a fixed option." Okay. One is that. And as the science has evolved, see, maybe 30-40 years back, fixed means only a dental bridge, or what we call in our terms is a fixed partial denture. But the biggest game changer there was the advent of the dental implants. Okay. It has changed dentistry so drastically. Of course, initially it was expensive. Now it has become more affordable. So people are, there is a little stigma about this, oh, surgery pannuvanga. But it's very, once they undergo the procedure, they realize that it was nothing. They were worried about nothing. So moving on to the treatment aspects itself. இப்போ நீங்கள் ரிமூவபிள் இம்ப்ளான்ட்ஸ்னால் சொன்னீங்க. ஆனால் இந்த இப்போ ரிமூவபிள்னா இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் முடியும், இல்லை இம்ப்ளான்ட்ஸ்னா இந்த பேஷண்ட்ஸ் தான் முடியும், இல்லை ஃபிக்ஸ்டுனா இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் முடியுங்கிறது சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா எந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் போடுவீங்க? இன்றைக்கி அந்த பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பிகமிங் அப்சல்யூட். இப்போ எப்படின்னா இட் ஹஸ் பிகம் மோர் லைக் அ ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஹவு மச் தேர் வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட்ன்ற மாதிரி தான் வருது. ஹேவிங் செட் தட், சார் சொன்ன மாதிரி
everybody's aim or need is fixed one. ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இப்போ டிசைர் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாரு போன் இருக்கணும், ஜென்ரல் ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஃபினான்சஸும் இருக்கணும். ஸோ இதுதான். நவ் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் மச் மோர் அஃபோர்டபுள் as far as the fixed treatments are concerned. And another thing is people are living longer. ஓகே General health is becoming much better at with the life expectancy of all these இப்போ say right from younger age immunization to all these health covers and other things, definitely age lifespan of the human being is increased. அதோட அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பல்லு இருக்கிறதும் அவசியம் தான். ஆமாம். பின்ன இந்த டயட் சார்ட்டில் இவங்க கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி சாப்பிடுவாங்க? நல்லா பல்லு இருந்தால் தான் இந்த அவங்க கொடுக்குற டயட் சார்ட்லாம் வந்து சாப்பிடவே முடியும். இல்லைன்னா the only thing that goes in is carbohydrate. Okay, so if you want some protein to go in without a proper teeth, most often a fixed teeth, it's difficult for them to ingest protein diets and other diets. And like I was saying, treatment there are, of course, you may want something, but whether it is feasible for you at your condition also has to be checked. There are a lot of factors. We cannot pinpoint, okay, everybody is fit for one treatment or everybody is not fit for some treatment. Sometimes people will come desiring fixed option. They will have all the finance, all the options, but it may not be possible to do the fixed treatment for them. So there are situations that it will be a transitionary phase. So lot of factors go into deciding a treatment and what treatment. But of course, yes. It is best for the patient. Yes. Okay. So but to my understanding, ஆனால் நான் வந்து பார்த்த வரைக்கும் yes definitely வந்து fixed options இருக்குன்னா we give the priority, talk to the patients as fixed as the best thing always. Yes. Removal, keep it as a second option. Don't give that as a first For option. that, if you see our literature, see if you want best chewing ability, okay, see natural dentition, your chewing ability is 100%. Okay. So if you compare it with a removable option, so your chewing force itself comes down. And you also know that, right? See, it's only 20% of the chewing efficiency. What was people are having with natural dentition, only 20% is possible with a removable one. So fixed option when it comes, obviously the chewing efficiency is as equal to that of a natural dentition. So that's the major difference. ஸோ ஆல்வேஸ் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி போகிறது தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுக்கலாங்கிற பேஷண்ட்ஸ். Definitely. Always better. If all thing favors now, definitely a fixed option is any time better than Always better. That is where what I was saying is the disparities or the rejection rate is becoming lesser and lesser as the science is getting improved. Not only in dentistry, in general health. Also, maintenance of hygiene is more easier and better when if it's fixed as compared to removable. That's my opinion. I don't know. Somebody might want to differ with me there. பட் ஆனால் இப்போ கரண்ட் டேட்ஸில் வித் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அட்வென்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அதர் திங்ஸ், இப்போ என்ன லெவலில் நம்ம டெக்னாலஜி லெவலில் நம்ம பார்க்கலாம்? இப்போ இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசுறதுன்னா டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லுவீங்க டு பி கிறிஸ்ப்? See, we have specific tools today. That is, starting from single missing teeth to full arch. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வெர்ச்சுவல் சர்ஜரி மாதிரியே பண்ணுறோம். அதாவது ஆர்கிடெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்க, ஓகே, முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மணலில் வீடு கட்ட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தானே நம்ம படிச்சிருப்போம். புர்ஜ் கலிஃபா எங்கே கட்டியிருக்காங்க? மணலில் தான் கட்டியிருக்காங்க. எவ்வளோ பெருசாக கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அது சேம் வே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? See, everybody knows. See, today we are designing the teeth in such a way that this is the final structure of the teeth. அதிலிருந்து பேக் ட்ராக் பண்ணுறோம். அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம்? இந்த இடத்துலலாம் இம்ப்ளான்ட் இருக்கணும், இந்த இடத்துலலாம் சப்போர்ட் இருக்கணும். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு வர்ச்சுவலாக பல்ல பண்ணி அந்த அந்த பர்டிகுலர் இதுலேருந்து ஃபவுண்டேஷனோ இல்லை இம்ப்ளான்ஸோ இல்லை ஃபிக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எப்படிலாம் போகலாங்கிற மாதிரி ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இல்லை ரிவர்ஸ் பேக் ட்ராக் மாதிரி பண்ணலாங்கிறீங்க. முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கான மோல்டு மெஷர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸாக இருக்குது. இன்றைக்கி இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியில் சிபிசிடி, இன்ட்ராவரல் ஸ்கேன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டு ஃபியூஸ்,
இந்த பிரிண்டிங், மில்லிங் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்டாக டிசைன் பண்ணுறதும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதும் becoming much more predictable. Okay, the treatments are becoming more More predictable. Yes. Any other points நீங்க நான் ஆட் பண்ணணும்? Like sir said, yeah, predictability is increased because the what you say, the improvement in the science, which has technology, which has happened over the past few years. We never imagined that we don't require a physical impression. If you ask a prosthodontist, say 10 years back, that can you do some prosthesis or anything without a physical impression, he'd call you crazy. But then we have made it possible today. We do a scan, which is directly sent to the lab. He downloads the file. Of course, he needs a model. I'm not saying it's not possible without a model, but you are doing it without an impression now. Okay. So it's as simple as that, you take a phone and take a photo. Quite similar. There are scanners அதை டைரக்டாவே எடுத்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். we can go for the ஜனங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா இந்த அலைனர் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கே வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறோன்றதால அதெல்லாம் தெரியுது. பட் ஆனால் மோர் தேன் த அலைன்மெண்ட் பார்ட், இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். Okay, in the technology, it is more in that region we can look for. எஸ் நீங்கள் நிறைய அது மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய. நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். அதாவது நாம் பார்த்த வரைக்கும் அது வந்து அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிளானிங் ஸ்டேஜஸ்லேருந்தே நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த பிளானிங் ஸ்டேஜஸை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இட்ஸ் ரியலி அட்வான்டேஜஸ்ன்னு நான் பார்க்குறேன். பேஷண்ட்ஸுக்குமே ஒரு ஓஎம்இ முன்னாடியே கொடுத்துட்றாங்க, நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டா இப்படி தான் இருப்பீங்க, அதாவது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா. ஸோ பேஷண்ட்டுக்குமே ஒரு அவுட்கம் தெரியுது. ஓகே, நான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் இப்படி தான் இருப்பேங்கிறது. இங்கே தான் ஸ்பெஷலிஸ்டோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக தெரியுது. சரி, என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லா டென்டிஸ்ட்டுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த அட்வான்டேஜஸ், இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ், இதோடைய யூஸ் என்ன, இதோட எங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணோம், இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ராக்டிஸோடைய ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோடைய அட்வான்டேஜ். இப்போ ஜனங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா, ஃபார் காமன் பப்ளிக், these are all the advantages that you visit a prosthodontist, that you can get some betterment. The technologies will be available at ease, and the ability of arriving at a plan, ability of seamlessly integrating and doing the things as per the plan. இதெல்லாம் வந்து more and more specific with ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட இருக்கும். டெஃபினட்டாக. ஓகே சார், அதுலேயே நான் இன்னும் கொஞ்சம் போகிறதுனா வந்து ரோல் ஆஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு கேட்கும்போது, ஹவ் ஆர் தீஸ் இப்போ இந்த டங் ட்விஸ்டர், ப்ரோசோடான்டிஸ்ட் ஆர் ரியலி தே ஆர் ட்ரெயின் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் திங்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? Definitely, curriculum is one. Curriculum is ever evolving, and it is making people to understand. Generally, see, if I am a specialist, I will look for whatever is there new in that specialization. Any professional, okay, we are students for lifetime. What do you say? Definitely. And just taking another leaf out of our medical side, see, medical, like how you go through MBBS. When you are doing MBBS, you are studying about the whole body. But when you have a heart problem, or like sir said earlier, if you have a fracture, you go to that particular specialist only. That awareness is still little lacking somewhere, but it's improving. So we need to create that awareness that these are the specialists. He is the prosthodontist, he is the root canal specialist, he is a gum specialist. So each specialist has to be improved, and prosthodontist plays a key role because they are going to replace. Sometimes if you don't have any teeth or anything, or surgeon is going to do some work, you have to be there to guide them that this is where I want the work to be done, so that I can execute my plan like this, and this is going to be the final outcome. Okay. So அவங்க right from their training and their clinical working and other things, so அவங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுனால they are much more ahead in that treatment scenarios ன்னு போடலாமா? The biggest infrastructure is the mind. A prepared mind is the biggest infrastructure that the prosthodontist is. That one of my teacher always tells, your eyes will see only what your mind will know. So true to that point in a different way, that is, eyes cannot see what the mind does not know. True, even that is there.
So specialties will play a big role in that direction. Definitely. So they will know where is the issue, how to address it. Even if there is a treatment to be done, it cannot where to draw a line can be clearly they can picturize it. இங்கே மிஸ் பண்ணுற எலிமெண்ட் என்ன தெரியுங்களா? ட்ரபிள் ஷூட். Okay. when I say somebody as a professional, as a specialist, எங்கே ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும், அதாவது வந்து இப்போ சரி சம்திங் கோயிங் வெல் எவ்ரிபடி கேன் டூ. when something is not going well, see there may be hiccups in every field. அந்த மாதிரி ஹிக்கப்ஸ்லாம் வரும்போது ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதுதான் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டோடைய மேஜர் ஜாப். அது வந்து ப்ராசடான்டிஸ்ட் தான் வந்து they are best in that business if I'm right. டெஃபினெட்லி தட் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரபிள் ஷூட் பார்க்க you will be Even more you'll be more, your mind is more alert. trained, alert, and you will visualize things better. Yeah, that is also one of the advantages of going to a specialist. இப்போ ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் இல்லாமல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப காமனாக அந்த மாதிரி? No, Suresh, I will put it in this way. It's not correct to say that without expertise, somebody is not doing a good job. I have seen people with their passion. See, dentistry is one field right now where even as a BDS, you can hone your skill to a subject that you like. If you're very good at it, yes, you can carry out all the needed things. But at the same time, because dentistry is a little bit lucrative, means there is a good amount of money involved. People tend to do treatments which they may not be skilled at, just to make a quick buck out of it. That is where the problem is. At least you should know as a BDS nowadays, if you have not trained yourself enough, well, any specialty related be, you should know when to call the specialist and when to draw the line. And that's where the specialists come into the picture. Oh. Yeah. You would like to add any point to this, sir? Nothing much. I think everything is covered by Dr. Guru. ஓகே. இப்போது உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி இப்போ ரீட்ரீட்மெண்ட்னு வந்திருக்காங்களா? இப்போ வேறு யார்கிட்டயோ பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் அந்த மாதிரி ரொம்ப குவைட் ஆஃபனாக வராங்களா? இல்லை அந்த மாதிரி ரேர் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கா? இல்லை இதை வந்து நம்மக்கிட்ட வந்திருந்தாலே ஃபஸ்ட் டைம்லேயே வந்திருந்தாலே இன்னும் பெட்டராக நம்ம பண்ணியிருக்கலாமேங்கிற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கா? எப்பயுமே the first attempt is the best attempt. ட்ரூ. அது ஐ அக்ரி 100% to that. Of course, you also would have seen that so many mishaps happening, which is part and parcel of everybody's life. See, எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக உருவெடுத்துறது இல்லை. நம்மளும் நிறைய தப்பு தவறுகள்லாம் பண்ணிட்டு தான் வருவோம். The thing is, as I previously told, that ability of anybody to understand the subject and troubleshoot whenever something is not going well is much better with a specialist. இம்ப்ளான்ட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது ஒரு முறை ஒழுங்காக பண்ணுறது நல்ல விஷயம். அதை ரீடூ பண்ணணுன்னு கொஞ்சம் கஷ்டம், ரொம்பவே கஷ்டம். ஏன்னா அதோட சப்சிக்வெண்ட்டாக அங்கே போன் இருக்காது, இல்லை வேறு எதனா இஷ்யூஸ் இருக்கும், இல்லை நம்ம நினச்ச அவுட்கமாக இன்னும் கொடுக்க முடியாது. சைக்காலஜிக்கலாகவே பேஷண்ட் ஆல்சோ would have lost faith in dentistry itself. ஓகே. அவங்களுமே ஒரு ஸ்டெப் பேக்காக தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆமாம். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வேர் வி நீட் டு மேக் பீப்புள் அவேர் தட் தெர் இஸ் a specialization called replacement specialist. They are available specifically for this particular job, so you can always go to them. நீங்கள் அதை அவங்களே ஃபஸ்ட் அப்ரோச்சாக வச்சுக்கோங்கிறது பெட்டர். Definitely. I think that is the crux of this podcast. True to those words. அது அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் இருக்கும். இன்னொன்று, in books we can to read that, place the teeth where it grew அப்படிங்கிற மாதிரி. One famous statement always I remember that. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வரும்போது பார்த்தோன்னா பல்லு எங்கெங்கேயோ இருக்கும். அதாவது அந்த பல்லு இல்லாத இடத்துல பல்லு வச்சுருப்பாங்கன்ற மாதிரி கூட ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் எப்போவுமே நினைப்பேன். அது வந்து ப்ராஸ்டடான்டிஸ்ட் கிட்ட இன்னும் பெட்டராக இருக்குமோங்கிற மாதிரி தான் யோசிக்கேன் நான். ஸோ யூ வாண்ட் டு ஆட் டு தட் சம்திங் லைக் grow the teeth or grow the teeth where it. இப்போ ஜப்பானில் ஒரு புதுசாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? ஜப்பானில் பல்ல வந்து தன்னால் க்ரோ பண்ணலான்ற மாதிரி. அதே மாதிரிலாம் இது when it comes to specialization, even that will be imbibed into prosthodontics. Okay. So it's not that only whichever is existing. Whenever something new comes, we tend to adapt
to that also. See, even there, if somebody is growing a teeth also, that also has to be placed in that particular location. There should be some way or till the time that it grows, it has to be maintained. The space has to be maintained. இந்த மாதிரி நிறைய அடிஷ்னல் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்க தான் செய்யும். அதுக்கான DNA of thinking will be already there with a specialist. That is what it is. Any challenging things that you see for a prosthodontist? You are asking me the questions for all the time. No? What is the biggest challenge that the prosthodontist faces? ப்ரோஸ்டடான்டிஸ்ட் ஃபேஸஸ்ன்னு நான் பார்த்தேன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து இமீடியட்டாக வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறோன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப யோசிப்பாங்கங்கிற மாதிரி தோணும். அந்த அதாவது இது வேணுமா, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ வேணுமா, இதை நம்ம ஒன்றும் தள்ளி போடலாமா, இது இப்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது, அவங்க திங்கிங் அப்படி தான் போகிறதே தவிர்த்து. இப்போ அதே நீங்கள் வந்து ஒரு அவங்க இப்போ ஒரு ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அவங்க வந்து இமீடியட்டாக அதை வேணுங்கிற மாதிரி அதை யோசிக்கிறாங்க. அதே இப்போ ஒரு பல்லை எடுத்துட்டா அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது அவங்க வந்து தள்ளி போடலாங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு திங்கிங் இருக்குது. அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் வருதுங்கிறது தான் தெரியல. ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பாடியில் ஒரு பார்ட் டக்குன்னு காணாமல் போகும்போது அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு ஃபோனோ இல்லை ஏதோ ஒரு தானே அது இமீடியட்டாக வேணும், பொருளாக பார்க்கும்போது அது இமீடியட்டாக வேணுங்கிற மாதிரி பார்க்குற மாதிரி நான் பார்க்குறேன். அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் அது ஆக்சுவலாக. Okay, but any challenges that you feel? Yeah, I do agree with Suresh. Like what beginning of the podcast you said, sir, people are more worried about the front teeth. If the back tooth is missing, they kind of tend to neglect it for a longer period of time without knowing the consequences. Whenever patients come to me, I tend to at least, my duty is to make them aware what can happen, what does not happen. Unfortunately, I'm sure none of us can make the patient forcibly sit and execute the treatment. Then it will become something else. So, yeah, you feel bad at times when a patient does not understand after counseling, but yes, it's a part and parcel. We have to take it with a pinch of salt. So, when it comes to see, I know that you are also in education. How do you popularize prosthodontics among student community? Students, they அதான் see their interest is definitely there. Students know as soon as they join, as you said initially, they are finding it Money making specialization. ஆமாம் அந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை, அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. பட் ஆனால் நான் பார்க்குற வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து அதில் நிறைய அதாவது வேலைகள் நிறைய இருக்குது பின்னாடி. இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, பின்னாடி சரி அதை வந்து லேப் கிட்ட கொடுக்கணும், லேப் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்கணும், நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருட்களுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது. அதாவது ஏன்னா சின்ஸ் இட்ஸ் பீயிங் யூஸ்ட் இன் த பேஷண்ட்ஸ் மவுத்துங்கிறதுனால இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். They don't realize that the what price we use or consume, it's actually more than that is going for that patient treatmentங்கிறத நிறைய பேர் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அது பேஷண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரிங்கிற மாதிரி பார்க்குறேன். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ஏன் இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த காஸ்ட் வந்து இட் கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பேஷண்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலி இன் ஒன் ஆர் அதர் ஃபார்ம் ஆக்சுவலி. Also, I feel for the students, we being the most tech-savvy field, so many gadgets to play with. டெக்னிக்கலாக பேன் ஆனதுப்ப இந்த டென்டிஸ்ட்ரி பக்கமே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை அப்படி இல்லை சார். வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் யூ இஸ் இப்போ கேஜெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ an orthodontist will use only a scanner and maybe a little bit of software to move and create an aligner. Oral surgeon might use a CBCT to see where the fracture is and how he is going to correct it and stuff like that. But prosthodontist பார்த்தீங்கன்னா, he will use a scanner also, he will use the data from the CBCT also, he will integrate also, he will play on a computer to design the restoration also. CAD. So all of those things which are happening and giving this thing, I think somewhere that also makes it little lucrative, you feel like a James Bond. James Bond of dental field. That is what you are saying. With so many gadgets. or dawn of dentist day can we put it across. Okay. I think that will sum up most of the things. Anything else which you Yes, sir. Now I will just go into the final this thing, sir. Like how cost or how cost efficient are these implants or removable அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லும்போது how cost effective are these things? See, when it comes to Indian and foreign market, see, usually in the cost போது it's a relative phenomena. The cost is not only, as you rightly said, not only for the materials that we use
the technology that we use, and how many support people are there, where is your practice, how good is your real estate value of that particular area. All these also puts into the cost. Having said that, it's a iPhone you're buying from some country. See, the same iPhone may be much more expensive here, or for that sake, any phone or any gadget. If you see in the similar way, most of the developed countries, the implants and the removable dentures is at least 20 to 30 times more expensive compared to what we are offering today to our people. Okay. So it's The same material, the same specializations, the same specialist, whoever is doing, is much cheaper in India, at least by 10 to 20%. I completely agree with that. Okay, so in abroad, it's way much more higher cost, pricier, and then the Basically treatment because- for the same type of a treatment. Because material charges are same. Unfortunately, the consultant charge, Okay, the doctor charges the doctor charge are much is higher. much more higher there, much more reasonable here. Okay. Let me put it that way. It's much more reasonable here. So that is why. Okay. I would go beyond that to ask you, do insurance also plays a role in this acceptance rate அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பேன். The insurance is a tricky job. See, first of all, suppose if I don't have a hand, they consider this as a disability. See, suppose if I don't have full complement of teeth, is that a disability? It's a perfect disability. But when it comes to our insurance part, the government also doesn't recognize this. When a person is not having teeth, it's not disability. It is considered as a cosmetic approach. Cosmetic approach. So if you want to they're not seeing it as a functional aspect anymore. right. See, that goes long into how people are thinking about it, and that is where the government also has to step in. Once the government is able to step in, then these companies also will take it into as a disability. Then automatically this will be covered. Something similar to your knee joint replacement, total mouth replacement can be covered. No, but this practice is there in abroad, if I'm right. No. Everywhere it is the same. They are not considering this as a disability. I am not very sure in some of the countries it's considered as a disability or not. And generally in India it's not considered as a disability. Definitely not. But what I'm trying to, I think you're trying to ask is because there is insurance available for dental treatment, say in USA. Yeah, to be most of it, prosto treatments. Because they give for root canals and surgeries, if I'm right. Yeah. But when it comes to replacements in the body, they give one or other reasoning for that. Yes. Saying that, it's a luxury or it's a cosmetic procedure. They never consider that as, as a Disability, functional- yes. So, is this the same case in India and abroad, or it's only in India? India, the problem is that there are so many insurance companies, but I hardly see any insurance company which is covering any dental treatments. Okay. Maybe, The and if reason they're is covering this. the dental treatment also, the cost how they fix for the treatment, I really don't know how they do that. Because if you go to, suppose, like again, medical field, you have a stent to be placed, the correct amount of remuneration is done for the hospital. Whereas if you think of a person going for root canal and if he has a insurance, the insurance covers only peanuts out of the cost of the treatment. There is a disparity in how insurance is. What I am always felt is if the insurance are more active in this, probably many people will, start undergoing the replacement and they will address this as a more of. I think somebody in the government also will see this. In the insurance people also will see this. Definitely. There is some day I forward. note of this point, if I'm right. Let us hope there is some good positive changes happening because of Because of this motivation towards replacement part. Okay, sir. Having spoken about all these things, sir, what is your closing messages for the patients? அதாவது நீங்கள் இதை பிரித்து சொல்லணும்னா ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஃபியர் இல்லை இதனால் விளைவுகள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறதுனா என்ன கொடுத்தீங்க? See, first, general public should be aware that there is a specialization exclusively deals with replacement of the teeth. அது முதல்ல நமக்கு தெரியணும். ரெண்டாவது there are a lot of technologies that are helping us
in coming to a proper treatment plan and coming to a proper execution of the treatment plan. மூணாவது ட்ரபிள் ஷூட். பிரச்சனை, நான் பல்லு கட்டினேன் சரியில்லை, எங்கே போகிறது தெரியல. There should be aware that there is a specialty called as prosthodontics and there is a specialist called as prosthodontics. இந்த மூணு வந்து இதில் இருந்து தெரிஞ்சதுனாலே ஓகே. அடிஷ்னலாக ஏதாவது தெரியணும்னா யாராவது இந்த இன்சூரன்ஸ் பக்கமோ இல்லை யாராவது ஒரு அரசியல்வாதியோ இதை பார்த்து இதை ஒரு டிசபிலிட்டின்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா தட் வில் பி த பெஸ்ட் திங் தட் வி கேன் ஆஃபர். எனிதிங். Yeah, and of course, one credit I will give here to our society, that is the Indian Prosthodontic Society. They are at last few years, they are taking steps to make sure that the general awareness is increasing. They are doing it through their website, they are doing it through their regional branches. Why, in fact, today even we are here sitting here because we are coming close to the We have a president also here, which is president of Tamil Nadu branch of Indian Prosthodontic Society. sir. Past president na satilra. So that is the reason. So they are doing a lot of things, but yes, it's a small stone, and we have miles to go. So because we are a huge country. Dr. Guru, I would like to ask about the awareness part. What is the role of a prosthodontic society? Abhin Sonanan. You see, as a prosthodontist, what happens is, Suresh, I feel we all are so busy in our own clinical practice or day-to-day life that we forget to, make the general public aware about our specialty. And for that, I'd like to give credit to our society, that is the Indian Prosthodontic Society. About 2-3 years back, they took it on themselves, though they have been doing it. But 2-3 years back, it was like a mission which they have started, where they gave a big camp and started a campaign for bringing more awareness. So on our website, if you see, there will be anybody can visit the website though. It's called ipsonline.in. If you go to the website, first thing you will see is a video in any regional language which will tell you about our specialty. And there is something also called as Know Your Prosthodontist. So if you want to search for a prosthodontist, the general public wants to search for a prosthodontist, they just have to type the area and it will show you good. So you mean to say All over India. Nearest clinic. nearest possible prosthodontic. All over India. All over India. All over. Say from Jammu to Kanyakumari. Yes. Same way from Mumbai to this side, Guwahati. All over India. Across north to south or east to west, I think it shows. You want to search a prosthodontist near your home or office somewhere. It will Just go to the website. Go to the website and ipsonline.in. okay. And also they are doing a lot of marathons, cyclothons, walkathons to promote this specialty amongst the general public, especially now that we are close to what is called as the Prosthodontist Day, which we celebrate on January 22nd. So during that time, especially, you'll see a lot of colleges doing something to promote this specialty. This impetus has been given by the Indian Prosthodontic Society. And they also do free complete denture camps. They also support people who are doing camps for people who are not having any teeth. Okay, for underprivileged people. Yeah. So, That's a good initiative. Yeah. and this part of what we were talking about, lack of teeth as a disability, we already have projected it to Dental Council of India. And also we have on the process of changing that into disability. But as I told me, this in the process. We have taken a small step, of course, miles to go. Let us hope that in future we get to that place. So I hope this conversation or this podcast has given a lot of enlightenment and insights into who's a prosthodontist and who's a specialist in this and what work they do and what sort of treatments they offer. And as an Indian Prosthodontist Society also, what do they offer from their side? I think so. There's a lot of information in this podcast. And thank you for coming, Dr. Senthil and Dr. Gururaj Rao. And thank you for having us. Thank you, Suresh. Thank you for having us. It was a pleasure being here with sir and you. I had a good time. Yeah. Thank you. Happy Prosthodontist Day. It's on 22nd January. Yeah, happy Prosthodontist Day, everybody. Don't forget the date, 22nd January. Yeah. Thank you all.